Hello, welcome to my English first paper class again. Today we will discuss how to do synthesis without learning Bangla meaning. তো আজকের টপিকে যাওয়ার পূর্বে সবাইকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা এখনই আজকের টপিকে চলে যাব এবং আজকের টপিক হলো রেসপন্সিবিলিটি এবং ক্লাস হলো 9-10 অথবা এসএসসি এক্সামিনেশন সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ইউনিট 1 and lesson 4। তো বরাবরই আমরা synthesis করার পূর্বে যে কাজটি করব সেটা হলো for doing synthesis we will learn some word meanings, find out the answer of given questions and correct answer from alternatives. Okay, প্রথমে vocabulary or word meaning. First, obligation. What is the meaning of obligation? Obligation means accountability, bond, need, must. Let us make a sentence for better understanding. Okay, we have the obligation to obey our teachers. আমাদের টিচারদের obey করার একটি obligation বা বাধ্যবাধকতা আমাদের রয়েছে। Pursue. What is the meaning of pursue? Pursue means to follow, to menace, seek to attain, capture, manage. Okay, we should pursue our study effectively. Okay, আমাদের স্টাডি গুলোকে আমাদের pursue করা উচিত, capture করা উচিত, okay, attain করা উচিত। Provide means to give something, to give someone something that they need. Supply, give. Let us make a sentence for better understanding. Government should provide its citizens with the basic needs. Cast means cause to move by throwing. Look at group of actors. তো আজকের বেসিসে কাস্টের মিনিং যেটা হবে সেটা হলো cause to move by throwing. We have the right to cast vote. Okay, rights. Let us see what is the meaning of rights. Rights means the thing that one is morally or legally entitled to have. Prerogative, authority, power. Okay, let us make a sentence. Food, shelter, clothes and treatment are the basic rights of human being. Okay, okay, read the text and answer the questions. Here is the text and there are 5 questions below the text. At first we will read out the question first. Okay, আমরা আগে question গুলো পড়বো. What is responsibility? Responsibility কি? What does responsibility we have to society? Okay, C number questions. Make a list of responsibility you have not to do. Okay, who does protect the fundamental rights of citizen? Okay, what will help you to accept your responsibilities? Here is the 5 questions and we will find out the answer of the questions from this passage after reading this passage. So start from 1. Number A, what is responsibility? Okay, so responsibility is a duty or obligation to do something. For example, you have the responsibility to take care of your parents in their old age, to attend a school and pursue your study properly. So 1. You have also the responsibility to society and to government, exempli gratia, to help a neighbor in trouble or to cast your vote if you are 18 or over. Responsibility also an obligation or a duty not to do something. So আমরা আনসার যেটা পেয়েছি দুটো আনসারই পেয়ে গেছি। Responsibility is a duty or obligation to do something or not to do something. So what will be the answer? আমরা সব সময় আনসারটি শুরু করব প্রশ্ন থেকে। রেসপন্সিবিলিটি, হোয়াট ইজ রেসপন্সিবিলিটি? রেসপন্সিবিলিটি ইজ আ duty or obligation to do something or not to do something. Okay, let us go to the next question. What does responsibility we have to society? ইতিমধ্যে আমরা আনসারটি পেয়ে গেছি। যেমন you have also the responsibility to society and the government. এখানে এক্সাম্পল হিসেবে যে দুটো দেওয়া হয়েছে সোসাইটির জন্য, to help a neighbor in trouble. So we have the responsibility to society to help a neighbor in trouble. Okay, number C, make a list of responsibility you have not to do. ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছি যেটা
এখানে যেটা আছে responsibility is also an obligation or duty not to do something. For example, you have the responsibility not to steal a book from a public library or not to put your building materials. So we have the responsibility not to steal. We have the responsibility not to steal book from public library or not put our our building materials on the footpath. Okay, next question. Who does protect the fundamental rights of citizen? তো আমরা এই প্রশ্নটা খুঁজে বের করার আগে এখন একটা বিষয় চিন্তা করে দেখব যে এখানে যতগুলো বিষয় আমরা পড়েছি সবগুলো হলো citizenদের responsibility. These are the responsibilities as citizen, okay? But there are responsibility of the government as well. Governmenটের কিছু responsibility রয়েছে. Our government has the responsibility to provide for its citizen the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education, and Medicare, etc. The government also has the responsibility to protect the fundamental rights of its citizens. So, who does protect the fundamental rights of citizens? Here, government also has the responsibility to protect fundamental rights of citizens. So, answer will be government has the who protect the fundamental rights. Government protect the government. Our government protects the fundamental rights of citizen. Okay. And last question, what will help you to accept your responsibilities? What will help you to accept your responsibilities? এই ব্যাপারটি আমরা খুঁজে বের করব। The governmenটের যে রেসপন্সিবিলিটি গুলো রয়েছে, education, government also has the responsibility to protect fundamental rights of its citizen, to freedom of speech and expression, freedom of press, freedom of religion, equality of all before law, etc. The knowledge, skill, and attitude you have gained at home, at school, and in society will help you to accept your responsibilities. Okay, so what will help you? আমরা যেটা পাবো, knowledge, skill, and attitude we have gained. We have gained at home, at school, and in society will help us to accept our responsibilities. Okay. Here are another five more questions. What is your responsibility as a student? আমরা ইতিমধ্যে এটা পেয়ে গেছি. As a student, for example, you have the responsibilities to attend school. As a student, you have the responsibilities. As a student, we have the responsibilities, or I have the responsibilities to attend school and pursue my study or our studies properly. Okay, আমি যদি আমার নিজেকে দিয়ে উত্তর দেই তাহলে হবে হলো my study, আর যদি আমরা সমগ্রভাবে ধরি কমন তাহলে হবে our studies. Okay. What responsibility we have to government? আমরা ইতিমধ্যে পড়েছিলাম we have the responsibility to government to cast our vote if we are 18 or over. Okay. What are the basic needs mentioned in the passage? The basic needs mentioned in the passage are, আমরা সবসময় প্রশ্ন থেকে আনসারটা শুরু করব, what are the basic needs mentioned in the passage? তো লিখব the basic needs mentioned in the passage আর পরে যাবে, ওকে, যেটা ছিল আমাদের including এই যে the basic needs mentioned in the passage are food, sorry এটা হবে আমাদের আনসার, food, clothing, shelter, education, and Medicare. Okay. Go to the next question. And what is the question? Make a list of fundamental rights protected by the government. তো আমরা লিখব যেটা the fundamental rights protected by the government are, আমরা যেটা পাবো, freedom of speech and expression, freedom of press, freedom of religion, equality of all before law. Okay. And the last question, what will be the result of discharging your responsibility? So আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে যাব, যেটা knowledge, skill, and attitude at home and school will help you to protect your responsibilities and carry to them out effectively. Okay, remember আমরা যেটা পড়বো, discharging your responsibilities will be good. So discharging of responsibility will be good
Discharging our responsibilities will be good for for us, for our family and friends, and good for our society and country as whole. Okay, let us go to the next activities. And here are alternative answer for each options, and we have to find out the correct answer from the alternatives. Okay, the word effectively refers to what? Seriously, fruitfully, normally? Of course, fruitfully, effectively. Here is the word effectively. Your responsibility and to carry them out effectively. Okay, which one is the responsibility of a student? To sleep more, to pursue study, to waste time? Of course, to pursue study. Helping other in trouble is a duty to family, to parents, to society? Of course, to society. Okay. Meaning of discharge in this passage: to read, to do things, to carry out. Of course, carry out. The word fundamental means what? Basic, really important, basic. Dear student, if you practice the same passage in this way, it will be easy to you to understand the passage. তাছাড়া পরীক্ষায় কিন্তু আমাদের কখনোই বাংলা মিনিং সহ প্যাসেজ গুলো আসবে না, যেহেতু পরীক্ষায় আমাদেরকে ইংরেজি থেকে ইংরেজিতে আনসার করতে হবে, সেহেতু আমরা বাসায় প্যাসেজ গুলোকে প্র্যাকটিস করব ইংরেজি দিয়ে। কিভাবে ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করা যায়। তাছাড়া বাংলা মিনিং শিখে কিন্তু আমরা ইংরেজিকে কখনোই ভালোভাবে শিখতে পারবো না। ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে হলে আমাদেরকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বিভিন্ন কাজ করে ব্যবহার করতে হবে, যেমনটি আমরা এখানে করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অবশ্যই তোমরা এতক্ষণে প্যাসেজটির অনেক কিছু বুঝে গিয়েছো, এবং যদি কিছু বাকি থাকে সেটা কিন্তু পরবর্তী যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলো করলে কিন্তু তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। তো এইখানে যে অ্যাক্টিভিটি গুলো রয়েছে, এই অ্যাক্টিভিটি গুলো নিজেরা করার চেষ্টা করবে ভিডিওটিকে পজ করে, অথবা তোমাদের টেক্সট বইটি নিয়ে কিন্তু টেক্সট বইয়ের শেষে এই কোয়েশ্চেন গুলো দেওয়া আছে, এগুলো আনসার করার চেষ্টা করবে।